Hello everyone, welcome to today's session on the important questions of chemistry, third semester, especially తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి అన్ని యూనివర్సిటీస్కి సంబంధించినటువంటి డిస్కస్ చేద్దాం. బేసిక్గా మిగతా అన్ని సెమిస్టర్స్తో పోలిస్తే తెలంగాణ యూనివర్సిటీస్లో థర్డ్ సెమిస్టర్ కెమిస్ట్రీ అనేది వెరీ హ్యూజ్ సిలబస్. ఈ హ్యూజ్ సిలబస్లో మనం క్వశ్చన్స్ పిక్ చేయడం కొద్దిగా కష్టమే అయినప్పటికీ, అంటే బేసిక్గా నేను ఇచ్చేటువంటి క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు కూడా 60%, 70, 80% అలా చెప్తా ఉంటాను. 100% కూడా వచ్చే ఛాయిస్ ఉంటుందని. బట్ ఈ సెమిస్టర్ మాత్రం కొద్దిగా మనం పికప్ చేసేటువంటి ఛాయిస్ కొద్ది తక్కువే ఉంటుంది డెఫినెట్లీ. అది అందరికీ తెలిసిందే. మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ దీనికోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు కూడా. నాకు చాలా మెసేజ్లు కూడా రావడం జరిగింది. సో అయితే నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను అంటే, ఒక 4 యూనిట్స్ మనకు ఉంటాయి తెలిసిందే. దానిలో షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, లాంగ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఇక నేను అన్ని లాంగ్ క్వశ్చన్స్ పిక్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో నుంచే మీకు షార్ట్ క్వశ్చన్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. ఓవరాల్గా మనం రెగ్యులర్గా ఇచ్చేటట్లే ఒక 20 నుంచి ఒక 23 క్వశ్చన్స్ ఇస్తాం. బట్ ఇక్కడ కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్స్ కూడా యాడ్ చేశాను. అఫ్ కోర్స్ మీరు ఎవ్రీ లెసన్ నుంచి ఒక 6 to 7 క్వశ్చన్స్, ఫస్ట్ 7 క్వశ్చన్స్ నేర్చుకున్నా కూడా మీరు పాస్ అయిపోతారు, డౌట్ లేదు. కానీ కొద్దిగా మంచి స్కోర్ రావాలంటే అంటే మీకు మొత్తం క్వశ్చన్స్ అయితే చదువుకోండి. చూద్దాం. సో లెట్స్ గో ఫర్ ది యూనిట్ 1. దాంట్లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏంటో చూడండి. సో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, రైట్ అబౌట్ ది పారామాగ్నెటిజం. రైట్ అబౌట్ paramagnetism of lanthanides and causes of lanthanide contraction. So this is the first important question from the unit 1. Coming to the second question, separation of lanthanides using ion exchange and solvent extraction methods. Ion exchange and solvent extraction methods, and explain its coloration and explain its coloration due to F transitions. సో దిస్ ఇస్ somewhat మనకు సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. దీంట్లో మీకు ఇదే క్వశ్చన్ కనుక కరెక్ట్గా నేర్చుకొని పోతే దీనిలో షార్ట్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడిగే ఛాయిస్ అయితే ఉంటుంది. సింపుల్ చెప్పాలంటే సెపరేషన్ ఆఫ్ లాంథనైడ్స్ యూజింగ్ ఐఆన్ ఎక్స్చేంజ్, లేదు అంటే సెపరేషన్ ఆఫ్ లాంథనైడ్స్ యూజింగ్ ద సాల్వెంట్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ మెథడ్స్, అలా కూడా అడగొచ్చు. కొద్దిగా చూసుకొని వెళ్తే సరిపోతుంది. కమింగ్ టు ది థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ వన్ చూస్తే, కంపేర్ డిఫరెన్స్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ actinides with lanthanides. Actinides with lanthanides. ఇవి యాక్చువల్గా షార్ట్ క్వశ్చన్ కూడా అడిగే ఛాయిస్ ఉంది. ఓకే, సింపుల్ చెప్పాలంటే ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ యాక్టినైడ్స్ ఒక షార్ట్ క్వశ్చన్, లేదంటే ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ లాంథనైడ్స్ ఇంకొక షార్ట్ క్వశ్చన్, లేదు రెండింటి మీద డిఫరెన్స్ అడిగినా కూడా చాయిస్ మనకు షార్ట్ క్వశ్చన్ అడగచ్చు, ఇది లాంగ్ క్వశ్చన్ కూడా అడిగే చాయిస్ అయితే ఉంది. కమింగ్ టు ది ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ చూద్దాం. రైట్ అబౌట్ ది వెర్నర్స్ థియరీ. రైట్ అబౌట్ వెర్నర్స్ థియరీ. తర్వాత సెడ్విక్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్, ఎలక్ట్రానిక్ ఇంటర్ప్రిటేషన్, and EAN rule
అండ్ వాటి యొక్క their limitations. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కూడా చూడండి, సింపుల్గా వెర్నర్స్ థియరీ అండ్ దియర్ లిమిటేషన్స్, లేదంటే సెడ్విక్స్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ దియర్ లిమిటేషన్, అండ్ ఈఏఎన్ రూల్ దియర్ లిమిటేషన్. ఇలా ఎలా షార్ట్ క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాయిస్ ఉంది. ఇవి రెండు కానీ మూడు కానీ కలిపి మనకు లాంగ్ క్వశ్చన్ అడిగే ఛాయిస్ కూడా ఉంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది ఫిఫ్త్, అప్లికేషన్ అండ్ లిమిటేషన్స్ ఆఫ్, కొద్ది ఇంపార్టెంట్ ఇది, అప్లికేషన్ అండ్ limitations of valence bond theory. Valence bond theory. So దేని మీద అంటే on tetrahedral complexes. Tetrahedral complexes of మనకు nickel NH3 will be 2 plus and one more compound that is a nickel cobalt 4. సో దిస్ ఇస్ వన్ మోర్ కాంపౌండ్. వీటి మీద మనకి యాక్చువల్గా బ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ అనేది ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుంది, దాని యొక్క అప్లికేషన్స్, దాని యొక్క లిమిటేషన్స్ గురించి రాయమని అడుగుతున్నాడు. సేమ్ క్వశ్చన్ ఒకవేళ కనుక 6th క్వశ్చన్ చూస్తే ఇదే కంటిన్యూషన్, సేమ్ అప్లికేషన్, కాకపోతే డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్, అప్లికేషన్ అండ్ limitations of, application and limitations of valence bond theory. Valence bond theory on square planar complexes. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా మనకు గెస్ చేయొచ్చు. Cn4, ఇక్కడ మనకు -2 అండ్ కాపర్ NH3 4 2+. సో ఇది మనకు ఉన్నటువంటి 6th ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సిమిలర్గా ఇక్కడ పైన ఇచ్చినటువంటి 2, ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి 2, ఈ కాంప్లెక్సెస్ నేర్చుకోండి. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ 7th కూడా చూడండి, సిమిలర్గానే ఉంటుంది. సో సేమ్ ఆన్ లైక్ మనకు సేమ్ అట్లాగే అప్లికేషన్ అండ్ లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ వేరియన్స్ బాండ్ థియరీ అంది. సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఆన్ ది ఆక్టాహెడ్రల్ కాంప్లెక్స్, octahedral complexes like ferrous Cn6, ఇక్కడ మనకు 4-, దాంతో పాటు ferrous N6 3-, అండ్ ఇక్కడ cobalt NH3 6 3+, ఫైనల్గా CO F6 3-. సో ఈ 3 క్వశ్చన్స్ కొద్దిగా జాగ్రత్తగా చూసుకున్నట్లయితే ఇది కానీ ఇది కానీ ఇది కానీ, సింపుల్ చెప్పాలంటే బ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీకి దాని యొక్క అప్లికేషన్ లిమిటేషన్స్ అన్నీ కూడా కొద్దిగా జాగ్రత్తగా చూసుకొని వెళ్ళండి. కమింగ్ టు ది 8th గురించి మాట్లాడదాం. 8th క్వశ్చన్ చూస్తే రైట్ ఏ నోట్ ఆన్ ఆప్టికల్ ఐసోమరిజం in tetrahedral complex.
సింపుల్గా చెప్పాలంటే NaBCD అండ్ octahedral complexes. దీనిలో మనం A2 A2 దాంతోపాటు ఇక్కడ Na3. So using suitable examples. సో ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకున్నటువంటి 8th క్వశ్చన్. కమింగ్ టు ది 9th క్వశ్చన్. ఫస్ట్ యూనిట్లోనే ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, రిమైనింగ్ యూనిట్స్లో కొద్దిగా తగ్గుతూ ఉంటాయి. సో రైట్ ఏ నోట్ ఆన్ nomenclature and classification of organometallic compounds. So this is the 9th important. Coming to the 10th one చూద్దాం. 10th కానీ చూస్తే discuss properties and applications of alkyl and aryl compounds. Lithium, magnesium and aluminum. So this is our 10th. Coming to the 11th question, write about valence electron role of metal carbonyl with suitable examples. సో ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకున్నటువంటి యూనిట్ 1. కొద్దిగా దీనిలో అట్లీస్ట్ మీరు ఒక 8 క్వశ్చన్స్ మీద ఫోకస్ చేయండి. మిగతా మీకు టైం ఉంటే మిగతా క్వశ్చన్స్ చూడండి, సరిపోతుంది. కమింగ్ టు ది యూనిట్ 2 చూద్దాం మనం. యూనిట్ 2లో మనకు ఒక 9 క్వశ్చన్స్ పిక్ చేశాను నేను. 10 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, సారీ. సో దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చూస్తే రైట్ అబౌట్ ఫస్ట్ ది మనకు స్పెషల్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ aromatic acids. అదేవిధంగా సెకండ్ దానికి చూస్తే కార్బోనేషన్ ఆఫ్ Grignard reagents. So this is the first important question in unit 2. Okay. Next, coming to the second one, we have write a note on degradation of carboxylic acids by Decker reaction లేదు అంటే Schmidt reaction, especially the decarboxylation.
సో ఇది సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, దానిలో ఉన్నటువంటి థింగ్స్. ఇక్కడ అన్ని కూడా మళ్ళీ మనకు దీంట్లోనే షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు, అది మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోకూడదు. సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే హ్యాండ్స్ టీకర్ రియాక్షన్ కానీ, సిమెట్రీ రియాక్షన్ కానీ సింపుల్గా అలా కూడా ఇవ్వచ్చు. కమింగ్ టు ది థర్డ్, అరెంట్ ఈస్టర్ సింథసిస్. మనకు అరెంట్ ఈస్టర్ సింథసిస్ ఆఫ్ carboxylic acids, carboxylic acids and halogenation of carboxylic acids by L-Wolfhard-Jansky reaction. L-Wolfhard-Jansky reaction. సో ఇది దీంట్లో కూడా మళ్ళీ మనకు అడెంట్ ఎస్టర్ సింథసిస్ అని ఇవ్వచ్చు, లేదంటే సింపుల్గా L-Wolfhard-Jansky రియాక్షన్ అని కూడా ఇవ్వచ్చు. షార్ట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు, కొంచెం జాగ్రత్త చూసుకోండి. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ గన్ చేస్తే ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్, reduction of nitrobenzenes, chemical reactivity in different media. So this is the fourth important question. Coming to the fifth gun, write about preparation of cyanides. Write about preparation of cyanides from alkyl halides and from amides and preparation of isocyanates from alkyl halides and amides. ఇక్కడ షార్ట్గా అడగొచ్చు, మనం సింపుల్ చెప్పాలంటే ఐసోసైనేట్స్ సపరేట్గా, సైనేట్స్ సపరేట్గా కూడా అడిగే ఛాయిస్ ఉంది. ఈ రెండు కూడా కలిపి అడిగే ఛాయిస్ ఉంది. మీకు ప్యాటర్న్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ చూస్తే మీకు తెలిసిన క్వశ్చన్ పేపర్లో. కమింగ్ టు ది సిక్స్త్ వన్ చూద్దాం. రైట్ అబౌట్ హైడ్రాలసిస్. Write about hydrolysis, addition of Grignard reagents, reduction and oxidation of cyanide and isocyanates. సో ఇది మనకు ఉన్నటువంటి సిక్స్త్ క్వశ్చన్. కమింగ్ టు ది సెవెంత్ వన్ చూస్తే ఎక్స్ప్లెయిన్ alkylation acylation and carbylamine reaction and
Next, Hsberg separation of amines. So we seventh important questions. Coming to the eighth చూద్దాం. And write about electrophilic substitutions. Electrophilic substitutions of aromatic amines and diazonium salts preparation. Coming to the ninth question చూడండి. Coupling reaction of the important ఇది coupling reaction of diazonium salts with phenols and Lanthanides. సో ఇది మనకు ఉన్నటువంటి. కమింగ్ టు 10th చూడండి. రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ diazonium group by taking Sandmeyer and Getterman reaction. Also Siemens reaction. సో ఈ ఫ్రెండ్స్ మనకున్నటువంటి మొత్తం 10 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. అట్లీస్ట్ మీరు 7 to 8 నేర్చుకొని వెళ్ళండి. ఇది లాస్ట్ నుండి ఫస్ట్ కన్నా వెళ్ళండి, ఫస్ట్ నుండి లాస్ట్ కన్నా వెళ్ళండి, యువర్ విష్. దీనిలో 7 క్వశ్చన్స్ అయితే మీరు పికప్ చేయండి సార్. కమింగ్ టు ది యూనిట్ 3. యూనిట్ 3లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే రైట్ అబౌట్ ఎంట్రోపీ. Entropy changes in reversible isothermal process. And reversible adiabatic process and reversible change of state of an ideal gas. ఖచ్చితంగా ఈ మూడిట్లో ఒకటి షార్ట్ గన్నా లేదంటే 2 లేదంటే 3 కలిపి లాంగ్ గన్నా ఇస్తారు. కొంచెం జాగ్రత్త చూడండి. కమింగ్ టు ది సెకండ్ ఇంపార్టెంట్, రైట్ ఏ నోట్ on free energy Gibbs function, that's a G, and Helmholtz function A as thermodynamic quantities.
Coming to the third important question చూడండి. So derive equation delta G is equal to delta H minus T delta S and write its significance. So this is third. Coming to the fourth one, write about derivation of Cp minus Cv is equal to R for the important is and the derivation of expression of maximum work for isothermal reversible process. So this is the fourth. Coming to the fifth one గురించి మాట్లాడదాం. So fifth important question is write a note on P minus V curves for isothermal and adiabatic process. Limitations of first and second law. First and second law of thermodynamics actually. So coming to the sixth question, observe చేద్దాం. Explain heat of reaction. Explain heat of reaction at constant volume and at constant pressure and relation between delta H and delta V. So coming to the seventh question చూడండి. Seventh question చూస్తే write about Carnot theorem. And Carnot's cycle on heat engine and the derivation of efficiency of heat engine. So this is the seventh important question. Coming to the eighth గురించి మాట్లాడదాం. Eighth question, write about how entropy as a measure of disorder. Explain sign of entropy, change for spontaneous and non-spontaneous
yes, processes and equilibrium processes. Coming to the ninth, last one from the unit 3, write about extensive, intensive properties, state function, and path functions of thermodynamics. సో ఇవి మనకున్నటువంటి 3 యూనిట్స్, దానికి సంబంధించినటువంటి రిలేటెడ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. కమింగ్ టు ది 4th ఇంపార్టెంట్ యూనిట్, దానిలో ఏంటి ఆ క్వశ్చన్స్ ఏంటో చూద్దాం. దీనిలో తక్కువే ఉంటాయి, ఒక 7 క్వశ్చన్స్. సో దీనిలో 6 చదువుకొని పోయినా సరిపోతుంది మీకు. దానిలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, రైట్ అబౌట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ errors by covering determinate, indeterminate, and absolute and relative errors. So coming to the second question కనుక చూస్తే, what is mean, ఖచ్చితంగా దీని నుంచి వస్తుంది క్వశ్చన్. what is mean, median and standard deviation explain with examples. Coming to the third question చూస్తే, explain about aldol reaction. Explain about aldol reaction, Perkin reaction, benzoin condensation for smaller alkynes to higher alkynes. So these are the three important questions. Coming to the fourth చూద్దాం, explain tautomerism in hydrocarbons, ethyl acetate, diethyl malonate. Next, fifth question చూడండి ఒకసారి, write about phase equilibrium of two component system, అది solid, liquid equilibrium and simple eutectic PBAG system. So this is the fifth. Coming to the sixth కనుక చూస్తే, explain
congruent melting point, magnesium zinc system, and incongruent melting point దాంట్లో NaCl H2O system. And the seventh and last question, write a note on degrees of freedom Gibbs phase rule is equally area of one component water system. సో ఫ్రెండ్స్, ఇవి మనకున్నటువంటి వెరీ లాంగ్ క్వశ్చన్. నేను ఇప్పటివరకు ప్రిపేర్ చేసినటువంటి క్వశ్చన్స్లో నాకు తెలిసి ఇది ఈ క్వశ్చన్స్ మాత్రం చాలా ఎక్కువ. సో ఇవి పాస్ అవ్వడం ఒక ఎత్తు అయితే, కొద్ది మంచి స్కోర్ రావాలనే ఇంటెన్షన్తో ఇన్ని క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. మీరు అట్లీస్ట్ 5 to 6 క్వశ్చన్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ప్రతి యూనిట్ నుంచి చదువుకొని వెళ్ళండి. మీరు 100% దీనికి పాస్ అవుతారు, దానిలో డౌట్ లేదు. సో మంచి స్కోర్ రావాలంటే మాత్రం మొత్తం క్వశ్చన్స్ చదువుకొని పోండి. దాంట్లో నుంచి ఒక మనకు 60 to 70% స్కోర్ వచ్చే ఛాయిస్ అయితే మనకుంది. ఓకే, దీనికి మీకు కావాల్సినటువంటి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ నా నుంచి కావాలన్నా, అండ్ ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మీకు రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నా కూడా నాకు కాంటాక్ట్ చేయండి. మై మొబైల్ నెంబర్ ఇస్ 9390730576. ఓకే, ఇది మనకు ఈ వీడియోస్ మనకు ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కాబట్టి హెచ్ఎస్ఆర్ బయోఇన్ఫో ఛానల్లో ఉంటుంది. సో ఇదే నేమ్తో మనకు టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఉంది, అదేవిధంగా ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా ఇదే ఉంటుంది, అక్కడ ఫాలో అవ్వండి. దాంతోపాటు మనకు అప్లికేషన్ కూడా ఉంది, యాప్. ఓకే, ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళేసేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, అక్కడ కూడా కంటెంట్ అయితే మీకు అవైలబుల్గా ఉంటుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది ఈరోజు ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. రిమైనింగ్ ఇంకొక ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.